Appamata people John Ingari net Ninu Pizoloshi which check an hour skillful one. Jointing lay mare in the New York Pongo. Japiabame. Jointing Limaya Nivira, Mati Nania Nivira. Sati Tan Shimbi Yona Banchati Muga Asa Adinya Nidi Yashi Bongo Shimpiabame. Today, Sayadaw would like to explain how yogis become skillful when they possess the earnestness or heedfulness, when they accomplish all those cause and conditions to possess the heedfulness. Sayadaw will try to explain it in detail. Indiga Appamata people, New York, Joe, Shimjagabari. New York, Sara. Changing to the out by my name, Pidu, the out people. I see it in Java. Bowman, Legion Benida, and New York, Yogabari. Bowman Legion Benny, Legion Muha. ပြည့်စုံမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနောက်တိုင်းစကားအရာပြည့်စုံမှုဆိုတာကျွမ်းကျင်မှုပါပဲကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်လာပြီအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုလေးတွေရလာပါတယ်စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်ပေါ့လေစိတ်ရဲ့စွမ်းရည်လေးတွေဟာထူးထူးခြားခြားကြီးပြည့်စုံလာ Yesterday Sayadaw has described how one has to do the practice to gain proficiency in the practice, and when their practice is well accomplished, how they obtained the heedfulness or the earnestness or vigilantness in their practice, and how they become expert in the practice through the exercise or the practice in regular basis. And when they do the practice constantly, having the continuous effort in the practice, using all other mental powers in the practice, and that type of practice which Sayadaw yesterday called the Anuyoga practice, having the constant, regular, effortful exercise in the practice. Yogi ha Saudi Saudi had Tilari Mabia St. Jenny Lucy Vitudi Konabara She Uzwa Sila Usudi Sara Pinin Livavi Tilari Mapet Yadidamia Kalapalo Adi Sila Usudi Sara She can Kaimani.
Through the practice, if they are not breaking their precepts, and the precept is well observed and protected, then they will gain the purity of precept. That is the first step of purification, and then later gradually the yogis can develop their understanding of obtaining the knowledge of discrimination of physical and mental phenomena, and so on. Kono amuyari tan shinပြီးတော့ကိုရင်ကျေးမှုနှုတ်ရင်ကျေးမှုတွေလည်းပဲစက္ခရနေတာပါပဲ Through the practice, because the purity of precept, they will have well-cultured and civilized physical and verbal behavior constantly or continuously. အဲ့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိအခြေတည်ပြီးတော့အခုသတိပဋ္ဌာန်ဥပဿနာယောဂီများဟာကိုယ်ရဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဖောင်းပွေမှုကအစပေါ့လေပေါ်စေအာယုန်တွေပေါ်တုံးလေးပေါ့လေစိတ်ဆိုနဲ့အမြည်တက်ပြီးတော့အမြဲမပြတ်ရှုမှတ်နေရတာပဲစဉ္ညာကြောကြွားတဲ့ခါစဉ္ညာသွားတဲ့ခါလည်းပဲရှုမှတ်နေရတာပဲပထမအစတော့အလေးချိန်ကမရှိသေးတော့အာယုန်နဲ့မစိတ်နဲ့ကမတည့်ပဲနဲ့ချောထွက်နေတာလေတခြားတစ်ပါးစိတ်ဒီလက်ကသာလေလွတ်နေတာလေလေးကြုံတာပေါ့လေသို့တော့အနိုင်မခါအရှုပ်ဝပေးတဲ့စိတ်နဲ့တခြားတစ်ပါးစိတ်မထွက်စီရဘူးရှုရအောင်မှာပဲစိတ်ကလေးကပ်စီရမယ်ဆိုတော့ဆွဲမြဲတဲ့အဋ္ဌံကျဲနဲ့ပေါ့လေဆွဲမြဲစိတ်အဆိုင်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့ရှုနေရင်ရှုရအောင်လေးပုံမှာစိတ်ကလေးဟာခါလီ10မိနစ်လောက်တစ်ခါလီ2မိနစ်လောက်စူးစီနဲ့စိတ်ကြသွားတယ်အာယုန်တစ်ပါးသို့စိတ်မသွားတော့ပဲနဲ့ရှုမှတ်စိတ်ကြီးတမ်းပြီးတော့ပေါ့လေ10မိနစ်2မိနစ်စသည်ပေါ့လေစင်ကြဲနေတာအဲ့ဒီစင်ကြဲနေတာจิตတဝိသုဒ္ဓိခေါ်ပါတယ်10မိနစ်မှတ်နေလို့ရှိရင်စက္ကမှတ်နေချိန်ပေါင်း60စိတ်ကလေးစင်ကြဲနေတာဒီဝရဏတရားတွေဘာမှနှောက်ယှက်ခြင်းမရှိဘူးစိတ်ကိုညီညွတ်စေတတ်တဲ့จิตစောဥပကိလေသာတွေဒီခိုက်တာမှာမပေါ်တော့စိတ်ညင်နွမ်းမှုမရှိဘူး2မိနစ်ဆက်ပြီးတော့မှတ်နေလို့ရှိရင်2မိနစ်စာအချိန်ပေါင်း120 3မိနစ်ဆက်မှတ်နေလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း180ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုခါလီ10မိနစ်လောက်2မိနစ်လောက်3မိနစ်လောက်စက္ခရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကြီးသွားနေတာပေါ့လေစက္ခသွားနေတာစင်ကြဲနေတာจิตတဝိသုဒ္ဓိလည်းဖြစ်လာတာ Well-preserved precept is the foundation of the practice. So making the precepts as the foundation, if the yogis try their practice to have further progress in the practice, if they try to focus their mind on the arising objects at the present moment, if their mind is fully powerful and they use the powerful, strong, observing mind towards the object,
Although at the beginning the mind doesn't stay on the object, it will try to go away from the object, but with regular practice and strenuous practice, gradually the forceful mind or powerful mind stay on the object without wandering here and there. And meditators enabled to keep their mind not only one moment or 2 moments, but moment after moment, their mind falls into the object, and gradually the development of concentration will be there. While the yogis can concentrate their mind on the arising objects moment after moment without having any disturbances or defiling factors during that prayer observing moment, their mind may stay for 1 minute. That means there will be 60 noting mind during the 1 minute period. If their mind stands still on the object without flickering, then they may have 2 minutes continuous practice with proper concentration. Then there will be 120-second noting moment, free from all sorts of impurities, free from all sorts of mental disturbances, free from all sorts of defiling factors. Again, if they are enabled to keep same type of concentrated mind in each and every momentary object for 3 minutes, then there will be 180 noting moments in their practice. If the yogis try to see their mental state during that moment, whether their mind is getting pure or not, then they can clearly see, or it will become discernible to them while they are enabled to note without having any distraction in the practice for 3 minutes. During that moment, there aren't any kind of defiling thoughts. Therefore, their mind is quite pure and clear. So in this way, the purification of mind can be developed, and they possess the purification of mind. စွန့်အင်ဆိုတာသဘောတူအရာဝတ္ထုတွေမပြတ်ဆက်ခါသွားနေမှစွန့်အင်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိပ္ပံလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Those who have studied science, they know clearly that to have some kind of force in any aspect, there should be same type of nature, same type of qualities, and same type of elementary forces have to gather together. Then it will become forceful substance.
or the substance becomes forceful. သဘောတူအရာဝတ္ထုချင်းစီကစင်ကနဲ့ဗောလေစနစ်တကျပုကဆက်ဆံမှုမရှိလို့ရှိရင်လုံးဝစံဝင်စွန့်ရင်ဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးတကယ်လို့ယူကြစွန့်ရင်ရှိသည့်ကြောင်တော့မှဒီစွန့်ရင်လေးဟာမပြောပါတော့အမှန်အားနည်းပါပါတယ် Sayadaw says, if there won't be same-natured some substance, there may not be any kind of force in those substances. Although there may be some force, but the force may not be very effective and strong enough. သို့တော့ခုနသဘောတူဝတ္ထုချင်းအစီအစဉ်ကြပါလိပုကဆက်ဆက်ပေါင်းစပ်မိကြလို့ရှိရင်တော့ထူးခြားတဲ့စွန့်အိမ်များတိုးဝအားရှိပြီးတော့အောက်ဝယ်ကောင်းတော့အောင်တန်ဆွမ်းခိုင်မာလာမြဲပါပဲ But when the same natured substance get together, comes into contact together and associated together or combined together, then it is real that those substances become very powerful and forceful. စုစည်းမှုများပြားလာတာနဲ့အမျှစွန့်အရှိန်ဟွာလည်းပဲထူးထူးခြားခြားကြီးတိုးဝါအားကောင်းလာမြဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ် The meaning is, as much as the substances, same-natured substances get together, so much they become powerful and forceful. ဥပမာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအဝတ်အထည်မှာချီမြင်လေးတွေဆိုတာရှိပါတယ်တခုစီချီမြင်လေးတွေဟာကိုစီသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့လေအတိုင်ဖောက်အနေထားပေါ့လေပုကဆက်ဆက်မှုမရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကွာဟကျဲပြီးတော့နေတတ်ပါတယ်ကွာကျဲပြီးတော့နေတဲ့အတွက်จิตလိတ်တိတ်တိမှုကအစပေါ့လေလိုအပ်တဲ့စွမ်းအားကြီးမရနိုင်ပါဘူး Sayadaw says, for the example, the clothes or piece of cloth in which there are small strings or threads combined together in density. That's why the piece of cloth or clothes become very strong. If the string or thread scattering and not getting together in the density, then it is easy to turn away. သို့တော့ခုနချီမီလေးတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့လေဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့အတိုင်ဖောက်ကိုက်ညီပြီးတော့ပုကဆက်ဆက်မှုရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တွေပေါ့လေဖြစ်လာပါတယ် So therefore, when those threads or strings get together in balanced way and they associated each other in proper proportion, then that piece of cloth which is knitted by the single threads becomes very strong. จิตလိတ်တိတ်တိမှုလည်းပဲဖြစ်လာပါတယ်ခိုင်ကမှုလည်းပဲဖြစ်လာပါတယ်ပြီးတော့ချောမောမှုအယောင်သွေးတောက်ပြောင်မှုစသည်ပေါ့လေဂုံကြီးတွေပေါ်လွင်လာတတ်ပါတယ်ဒါ
အကိုလွန်းလာမြဲပါပဲဒါကတော့ရုပ်ထုရဲ့စွမ်းအင်ပါပဲ and there will be strong strength there will be brightness in the color and there will be if according to the substance of how smooth the substance is so, and the thread is so according to that capacity of smoothness the cloth also becomes smooth အဝတ်ထဲမှာချီမီလေးတစ်ခုခွဲပြီးတော့ဗောလေသူရဲ့စွမ်းရည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှအာမကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့လို့သဘောတူတွေဗောလေအတိုင်းနဲ့ဖောက်ဆက်ဆက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ချီမီတစ်မြင်ကနေပြီးတော့နှစ်မြင်သုံးမြင်စသည်ဗောလေပူကတ်လာတဲ့အခါအမှန်အောက်ဘွယ်စွမ်းအင်ကြီးဖြစ်လာတော့ကျိုးလေးတွေကြည့်ပါလားကျိုးနိုင်လုံကျိုးလေးတွေများဆိုလို့ရှိရင်အမြင်လေးတွေပဲမြင်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့လွန်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ထားတာတစ်မြင်နှစ်မြင်နှစ်မြင်သုံးမြင်စသည်ဗောဒါဒီခုနဲ့တခုပူကတ်နေတော့တစ်မြင်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့ပြနိုင်ပြီမလို့တစ်မြင်နှစ်မြင်သုံးမြင်စသည်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဖြတ်ကြည့်ပါလားလွယ်လွယ်နဲ့မပြနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြီးတော့သဘောတူတွေအည်သွေးတူတာတွေပေါ့လေပူကတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ထုမှာအောက်ဘယ်ကောင်းတော့အောင်ပေါ့လေတခြားမကြည့်နဲ့ပေါ့လေဒီမှာကျိုးလေးတွေချီမြင်လေးတွေပါပဲကြည့် If you keep apart the single thread or single string from that piece of cloth then it is very easy to break very easy to torn away when they get together associated together then it is very difficult to break the string or to torn away the string you can have the example the nylon ropes if the small string may kept away then it is very easy to break that single string but when you put all together one after another strings and you knit it very clearly in a very strong way then you cannot turn away just pulling it it is really amazing things when it is single then it is easy to destroy but when they get together and they have the same natured substances then it is very difficult to destroy and break down how much strength they get together even though they are the associated single stringsဒါလိုပါပဲဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာရှုခွင့်ရှုခွင့်အာယုစုမှာဆိုင်ရာဓမ္မအင်အားစုတွေပေါင်းစပ်ပြီးလို့အရှိန်ရလာခဲ့လို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့တည်တည်မှုကအစပေါ့လေထူးခြားတဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်တွေပေါ့လေအောက်ဝကောင်းလောင်ဖြစ်လာတာဓမ္မပိဓမ္မဟာခုနကချီမြင်လေးတွေနဲ့တွေ့ရတာပေါ့ချီတမြင်ချင်းပေါ့လေအတိုင်နဲ့အဖောက်ကူးကတ်သူကလည်းပဲအမြင်လေးတွေပေါ့လေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းစပ်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အားဖြစ်လာတာပဲဓမ္မအင်အားစုအားတွေဖြစ်လာတာပဲအရှိန်ဝါတွေကြီးလာတာပဲဒီဝါတွေကြီးလာတော့မဆာကဘာမှမထူးရင်ပဲလို့မအားလေးတွေရှူအားလေးတွေတန်းလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးတွေစင်ကြဲလာတာတိတ်တီးလာတာရှူမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ခါတိတ်တီးလာတာ
ချောချောမောမောလေးတွေဖြစ်လာတာငကိုအားနေရနေပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေဟာတန်မားလာပြီးတော့ငကိုညစ်ပတ်ရနေပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြဲလာတာအယောင်လေးတွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်တယ်လို့ပေါ့လေအလင်းရောင်လေးတွေတော့မှဖြစ်လာတာပဲယောဂီဟာနှစ်သိအာရမှုပီတိကျေနပ်မှုစိတ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဒါလေးတွေဖြစ်လာတာပဲဒါတကယ်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်နေတာပဲ Similarly, Sayadaw says, in the practice, if the meditators can try to combine their mental forces one after another, moment to moment, although in the beginning it may not be very strong enough, but when they get associated well, gradually the force becomes very powerful and it gets strength. As the threads, when they get associated together, they becomes very strong. In the same way, the moment after moment, the arising mental processes which are involving as the single string at the beginning, but later on when they become one, with the proper association moment after moment, then it takes great strength and great power, and those noting mental forces becomes very strong. And because of that strength, and there will be the train of strengths. And that train of strength, if there won't be any break in those trains, really the mental state becomes so powerful, it couldn't be destroyed with any other forces. So that is why Sayadaw says there should be continuous train of the mental noting in each and every moment in the practice. Then only the mind gets well associated with moment after moment arising another minds, and then the strength will be discernible to the yogis, and they become well concentrated and they become well observed in the practice. ခုနရှုဝိယအာယုံမှာဓမ္မအင်အားစုပေါင်းစည်းမိလို့အရှင်ရလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရှင်ရလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားစုမှာဓမ္မအင်အားစုကဘာတွေတုံးလို့ဆိုတော့ပေါ်တိုင်းအာယုံကိုမလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်ရေးအတွက်အမြဲတစေပေါ့လေကြောင်းညာထားပေးနေတာဖြောက်မှဆိုကြောင်းညာထားပေးနေတာတိတ်အားစိုက်ပေးနေတာရှုခွင်းအာယုံစုသည်စိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့တွန်းပို့နေတာဒါစိတ်အင်အားစုဓမ္မအင်အားစုတစ်ခုပဲအဲဒီမှာစိတ်နဲ့တက်အောင်ဆိုပြီးတော့ရွယ်စုပေးနေတာဒါလည်းပဲဓမ္မအင်အားစုတစ်ခုပဲဒီမှာစိတ်အင်အားစုတစ်ခုပဲစိတ်အားစိုက်ချိန်သားကြိုက်ပေးသလောက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲမလွတ်တမ်းရှုမိလာတာဒါလည်းပဲအင်အားစုတစ်ခုပဲဆွဲမြဲစွာရှုမိရအောင်မှာစိတ်ကလေးစုစုစည်းစည်းဖြစ်သွားတာဒါလည်းအင်အားစုပဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာនិဝရဏတရားတွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးစိတ်ကိုနောက်ကျစေတတ်တဲ့တရားစုတွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးစိတ်ကိုနောက်ကျစေတတ်တဲ့ဓာတ်တွေမဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကကြီးပြီးတော့တက်လာတာပဲကြီးပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြီးသရာခေါ်တယ်တတ္တတရားဖြစ်လာတာအဲ့ဒီတရားတွေကမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းនិဝရဏတွေကင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဓမ္မအင်အားစုတွေပေါင်းစပ်မိနေတာ
ဓမ္မနဲ့ဓမ္မဆက်စားပြီးတော့အချိန်ကြီးရလာတာပဲဓမ္မရှုမှတ်မှုကတိတ်တိတ်တဲတဲလေးဖြစ်လာတာပဲမြဲမြံခိုင်ရတာချောမောလာတာပဲတန်နဲ့တန်ရှင်းလာတာပဲတန်ရှင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သဘောတူပြီးဆက်စားပြီးတော့ညံ့ညီစွာဖြစ်နေတော့မျက်နှာပြင်ညီးတဲ့အရာဟာအယောင်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာပေါ့လေအယောင်တောက်လာတာပဲဓမ္မအလင်းရောင်လေးတွေပါလေးတော့မှဖြစ်လာတာပဲဓမ္မအမှန်တန်ထူးကြတာပဲဓမ္မဒါစိတ်ရဲ့အင်အားစုတွေပူပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာထူးကြတဲ့စွမ်းရည်တွေဖြစ်လာဖို့ Sayadaw has said that there will be mental power and mental forces in the practice one after another. If all those mental powers come closer in each and every moment, then there will be forceful mental state as the mental powers. And those mental powers are, while the yogi is trying to note each and every object arising at the present moment, to get the object without missing, then they have to have the exertion which directs the mind towards the object and which sends the mind towards the object. That directing force is one of the mental powers which is really necessary in the practice. Without that forceful exertion, yogis cannot get the object at the same time when the object arises. So therefore, one of the mental powers is the directing force towards the object. And to direct in that way, there should be some kind of forceful attention towards the object. Without that proper attention, without that precise aiming, yogis cannot gain the object at the same time when the object is present. So therefore, that force of aiming also one of the mental powers. And again, they should possess the ability as the mental power to follow the object as a whole from the beginning to the end, to get as one object at the same time. To do that, there should be well-observing power in the practice. That is also another one of the another mental powers. When these mental powers gather together, associated together, then the mind doesn't go astray. The mind doesn't wander anymore. It enters into the object, rooting deeply on the object. And through that, the one-pointedness, momentary one-pointedness arises. And that is the another mental power. So in this way,
when all these mental powers associated together, gather together, then the noting mind becomes very powerful enough. And those yogis who can use all these mental powers in their practice, then they will get amazing noting at that moment. And there will be the surprising practice for the yogis. And when they could use that kind of mental forces as a combined forces, then even there will be the brightness, bright color arising in their practice. Sometimes they may have some feeling that some shining substance is arising in the noting. Or they are seeing something which is very bright. Light is coming from their practice. And they feel rapture during that moment. There will be strong bliss arising in their practice. And when they feel in such a way all this rapturous bliss and contentment, confidence arises with brightness, with clarity. So therefore it is called in Pali Saddha. In Burmese, Yongchi. And the Saddha says it is Chidhara. That means Chi means clear, clearness or brightness. So that kind of clarity will arise in the mind, and that is called Chidhara, confidence with brightness. အဲ့လိုစိတ်ကလေးတွေကြီးလာတဲ့အချိန်ကြီးယောဂီကိုယ်တိုင်သိလာတော့မိမိရဲ့စိတ်ဟာအရင်နဲ့မတူဘူးထူးခြားလာတယ်ဆိုတာပေါ့လေနည်းနည်းပါးပါးဖြစ်ပြီးစဉ်းစားမိတတ်တယ် At that moment the yogis himself or herself may think, now my practice or our practice is not as before, it totally differs now. That kind of thought may arise. အဲ့ဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီကျင်နည်းကမှန်တယ်ဆိုတာပေါ့လေစိတ်ကြည်လင်မှုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ့လေကြည်တရားလေးတွေဖြစ်လာတော့နောက်ပိုင်းကယုံတရားလည်းပါလာတာမှန်တယ်ဆိုတာလက်ခံလိုက်တာအကြည့်ပြုလိုက်တာပေါ့ဒါတော့မိမိအားထုတ်မှုလည်းပဲမှန်တယ်ဆိုတာပေါ့ကျင်နည်းမှန်ပြီမိမိအားထုတ်မှုလည်းမှန်တယ်အားထုတ်မှုမှန်လို့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်တာပဲဆိုတာပေါ့လေမိမိအားထုတ်မှုပေါ်မှာမိမိပေါ်မှာလည်းပဲထိုက်တဲ့ယုံကြည်မှုလေးတွေရလာတယ်အဲ့ဒါကတော့ယုံတရားခေါ်ပါတယ် And when that type of feeling may arise or thought may arise in the mind of the yogi or yogis, then they will have real confidence with determination. Oh, this practice is really a true practice, real practice. And my practicing way also real and true. And that confidence arises when one possesses the devotion of brightness, and through that there arises again confidence with resolution. They can decide, oh, this is really the true practice, actual practice, real practice. And that determination comes in the mind of the yogis. It is called in Burmese, Yondra.
Vipatana Shuduma Tata Pipwadi Sudai Jinima Dine Jelo Titanamia Sikli, Sinjela Kama Sinjere Surea Chidra Dini Mane Sadi body. A divi some chara de Kama, Yundra body. Dalili Sala, Tatatia. Vipatana Shuduma Tata Pipwadi Sude, so many And then the saying which has in Burmese, when one practices inside practice, then they will obtain two types of confidence or two types of faith. One is faith with brightness or clarity, and another is confidence with resolution. It is very difficult to describe in English one word, you see. Yong chi in Burmese, and yong has got different meaning and chi has got different meaning. Chi has got the meaning as brightness or clarity. Yong has got the confidence or determining power that this is it. So that kind of faith or devotion arises with strong determination, then it is called Yong Tadha. And this type of confidence of faith or devotion arises because of the practice of vipassana. That is why it is said in Burmese, Vipassana Shutu Ma Tadha Pyapwadi. And it is the actual experiential confidence or faith or devotion. The Yogi Mushila Leche Sana Leve to choose a label, Yogi a label, Sana Lechela. The Celebido Atulude Sana. Two video Atulude Sana. Sana Pilla, the law, Pumu Vido Leve, Jonia Tala, Uria are the Pilla. Who Jonia Sailor. Puvido Leve. Change your ale count. See, as I came that guy, so I count the law. The dear level, the tita video body, so I see that. So, years of mammy, the say to see area level. The needed the need to chain at the chain at the chain. Maduro, Tujala. So, when such devotion or confidence or conviction may arise in the mind of the yogis through their experiential understanding, then the desire to do also grows. They want to do the practice more and more, and their mind gets strong inspiration to do the practice continuously. That means they become effortful, and they possess strong exertion in the practice. So their effort is developing because of the strong confidence and conviction which arises through the practice, and that helps to arise the desire to do, and because of that desire to do, there is the interest in the practice, and when one gets interest, strong interest in the practice, so exhaustion will follow together, and one becomes very active in the practice. That means they will possess real effort in the practice. And when effort follows in the practice, what happens? Their observing power also becomes strong enough. So they can observe each and every object, moment after moment, with precise manner. Continuously they can observe one
object after another object without missing them. And when that kind of observing power gradually develops, there arises the concentration power, and each and every moment your mind follows with the object as the mind is going deep down into the object. So it will stand still on the object moment to moment. So in this way, all these mental factors, mental powers develop in the practice. And that is really astonishing thing for the yogis. နောက်ကျနေတဲ့ခုနတတ္တတရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်တတ္တတရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်အစုဟာလည်းပဲကြည်လင်းလာတယ်နောက်ကျရာကနေပြီးတော့ပေါ့ဒီကြည်လင်းလာတာစိတ်စဉ်လေးတွေကကြည်လင်းလာတော့အာယုံထင်ဟမှုဟာလည်းပဲပြီးတတ်လာတယ်အာယုံထင်ဟတယ်ဆိုတာရှုစရာအာယုံထင်ဟတာလည်းပဲပြီးတတ်တာဖြစ်လာတယ်ဖောင်းနာပိနာလေးတွေကိုယ်တွေကပေါ်တာလေးတွေစဉ်းရလျှောက်တဲ့ခါမှလည်းပြီးတတ်တာလေးတွေထင်ဟလာတယ်နော်ရှင်းလာဥမာအဖြစ်နောက်ကျတဲ့ရေမျက်နှာပြင်မှာအရေးမထင်ဘူးကြည်လင်းနေပြီမဲ့လို့ရေဟာလှုပ်ရှားနေလို့ရှိရင်ပြီးတတ်တာအရေးမထင်ဘူးနောက်ကျရေခင်းပြီးတော့ရေလည်းပဲကြည်ရမယ်ငြိမ်လည်းငြိမ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရေပေးနာမှာသွားပြီးတော့ရက်ကြည့်တဲ့အခါမှာရေမျက်နှာပြင်မှာပေါ့လေအရေးတည်ထင်တယ်ဒီလိုပဲအာယုရှုွက်တရားအရေးတည်ထင်တယ်လို့ပေါ့လေငြိမ်ပြီးတော့ကြည်လင်းတဲ့ရေမျက်နှာပြင်မှာအရေးထင်တယ်လို့ကြည်လင်းပြီးတော့ပြီးတတ်တာခါလည်းဖြစ်လာတာပြီးတော့အိမ်မက်ဆန်စာအာယုနမိတ်လေးတွေလည်းပဲထင်ပေါ်လာတတ်တာပဲတော့ဒါတွေးကြလာတာပေါ့လေ Sayadaw says, in the practice, when there arises the confidence or conviction with clarity, that means the other processes of mental states also get clarity, and they will become quite clean and pure. Because of that clarity of various mental states, so it is very easy to observe the appearing object clearly because of the clear mental states. Object also becomes really clear. And Sayadaw gives an example for that. If the water is full of dirt, if you go and stand in front of that water, you cannot see your image on the surface of that water. But if the water is clean enough, and there is no any dirty matters, when you go and stand in front of that water, then you can easily see your image on the surface of that water. And the clarity will depend how much the water is pure and clean. And again, if the water is very calm, then more clarity will be there. So in this way, if there will be calmness, clearness in the water, and then the image becomes more clear and more calm. In the same way, in the practice, when you will have real brightening, full of clarity, of confidence, then the mind becomes very clear with its other mental faculties, and during that moment
each and every object also becomes very clear. That is really surprising thing. And even at that time, sometimes may arise some kind of mental images as dreamy images. အောက်သို့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲတမာတိဧကဂရခေါ်တဲ့တမာတိဆိုတာဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတာတွေလှုပ်ဖို့ပြောဖို့ကြံစည်နေတဲ့အခါမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကြံစည်တာပဲတမာတိတော့ရတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့လောဘဒေါသတွေနဲ့ရောနေတော့ဒီစိတ်ဟာနောက်ကျပြည့်ချွဲနေတော့တကယ်အမှန်မသိဘူးပြည့်ချွဲနေတဲ့စိတ်ဟာမပြောဘူးပေါ့ကြည်လင်မှနောက်ကျတွေကင်းပြီးတော့ကြည်လဲမှငြိမ်လဲငြိမ်မှဒါမှအာယုံထင်မှုပါပြီးသားအဲ့ဒါလည်းပဲနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် Sadhu says sometimes people may think when they are committing unwholesome act or they are doing some unwholesome things, whether they are thinking about the unwholesome things, at that time they also have some kind of one-pointedness in their thought to do unwholesome things. And what about those concentration which arise during that moment of unwholesome deed? Sadhu says, although there may be concentration in unwholesome deeds, because of the involvement of various defilement factors such as greed, hatred, delusion and so on, so the mind couldn't get any clarity and purity at that time. အဲ့ဒီခါမှာအပ္ပမတ္တဆိုတဲ့ဂုံကြီးပေါ့လေတော်တော်လေးပြီးပြင်းပြင်းပေါ်လာပါပြီမပေါ်စားတော့ဘူးပြီးတော့အမှတ်လည်းပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြက်ကွက်တဲ့သဘောမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ရဲ့နှိုးချမှုလည်းရှိလာတော့ဖြတ်လောက်မှုလည်းပဲရှိလာပြီဒီမှာအပ္ပမတ္တဆိုတာအဲ့ဒါလိုနည်းနဲ့ပဲအပ္ပမတ္တဂုံကြီးတွေပေါ်လာရင်ဝိကျခဏဆိုတဲ့ဂုံဘုတ်တစ်ခုအရာပေါ့လေ skillful ဖြစ်လာတာပဲကျွမ်းကျင်လာတာပဲနိုင်နှင်းလာတာပဲအပ္ပမတ္တအကြောင်းဂုံကြီးပြည့်စုံတာနဲ့ဝိကျခဏခေါ်တဲ့အကျိုးဂုံကြီးဟာလည်းပဲအကျိုးဂုံကြီးတစ်ခုဟာလည်းပဲအဲ့လိုပေါ်ထွက်လာတာ And when there involved all sorts of defiling factors, during that time, the mind is full of density and thickness. When thickness will be there, it is not quite workable thing. But when in the practice, there will be real clarity and clear mental states involving in it. Because of that clarity and purity of mind, and the mind is very brightening, one cannot get any density or thickness of mind, so it is easy to work with the mind, and the mind becomes very sharp. The mind becomes very alert, and mind becomes very active. And during that moment, so the nature or quality of appamata or earnestness or vigilance arises. When the appamata quality will arise in the practice, the yogi never become dull and sluggish. Full of alertness, full of awakening power will be there.
as much as that power increases or develops, so much in the practice there will arise skillfulness. Skill will be gained through that vigilance, power of vigilance. So therefore, the appamata, or the vigilance or earnestness or heedfulness, is the cause to gain the skill in the practice. So the skill is the result of that heedfulness. And therefore, in Pali it is called vichakkana. And it is translated as skillfulness. And if you want to take as a person, then the person should be called skillful one. Yeah. Kathantu labati panya. Ati pinya ko belo lok pi do yashi nai pa le so de mekwon ya. Sattaha no arahatan dhamma nibbana pattiya. Sususan labati panya appamato vichakkanoဆိုတာပါလေဘုရားပြောခဲ့ပါတယ်ဘုရားယဟနာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းပါလေငြိမ်းချမ်းရေးချမ်းသာရေးအစစ်မှန်ရခြင်းအကြောင်းအကျင့်မှန်ကိုပါလေပထမဆုံးယုံကြည်ရမယ်တဲ့နာလိုတဲ့သဘောရှိရမယ်ယူသိရမယ်ပေါ့ပြီးတော့အပ္ပမတ္တဖြစ်ရမယ်တဲ့အပ္ပမတ္တဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိကျက္ခဏဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာတာဟောအင်္ဂါ၄ရပ်တည်းမှာပြည့်စုံလာတာပဲဒီအင်္ဂါ၄ရပ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိပညာရရှိလာတော့တာပဲလက်ပတိပညာဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေတကယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့အသိပညာပေါ့လေဒါရရှိလာတာ Sayadaw has stated before at the beginning of the discourse in previous days, and he has put a question which was asked to the Buddha at the time of the Buddha, how to obtain understanding or wisdom. And in answer, the Buddha used a verse, Saddahano arahatang dhammang nibbana pattiya sussusang lavate panyang appamatto vichakkano. There are 4 causes described by the Buddha to have skillfulness and to obtain the wisdom. Skillfulness here is actually understanding or wisdom. To gain that understanding, one has to develop confidence or conviction. On the path which the holy ones followed to eradicate all sorts of defiling factors. And they should have, in such practice, in such matters, that all those holy beings have practiced the same way to obtain the suffering-free states and defilement-free states. So that kind of confidence or faith or devotion should have in one who wants to possess the skillfulness in his life.
And then he should have the actual virtue to become a vigilant one, a heedful one. Without becoming a heedful person, no one can obtain any kind of skillfulness through the practice. So therefore, the appamata or the vigilance is the cause to obtain skillfulness. And to have that skillfulness and to possess that vigilance, so therefore one has to follow the path of the practice with precise mental powers and mental forces. And they should try to possess those qualifications and those virtues. Then they will get the understanding and they will obtain the wisdom of panya in their life. ပညာရပုံတော့တစ်ခါကြာမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီနေ့ကတော့တဏှာကြီးဖြည့်သွားတာနဲ့လို့ကျွန်တော်ပဲအဆုံးသတ်ကြတယ် So Sayadaw says how one